When the stars burn out and the strong winds come, I will lift my eyes to the rising sun. He is the Prince of Peace. He steadies my soul. I am His hands and feet. The whole world will know I'm a disciple of Christ. I will never leave Him. He is the truth and the life. He's the strength in my weakness. I will shine till the whole world sees. He's the light that will set us free. Oh, I'm a disciple of Christ, a disciple of Christ, a disciple of Okay, praise the Lord, praise the Lord. Ya, puji Tuhan. I want you guys to imagine Saya mau Anda membayangkan, you were back 2000 years ago. ya, Anda kembali ke masa 2000 tahun yang lalu, The process where Jesus died on the cross. proses di mana Tuhan Yesus mati di On atas the kayu third day, salib. He rose Di again, dalam hari ketiga dia bangkit lagi, and then He showed Himself to His disciples. dan dia menampakkan dirinya kepada para muridnya. And we are all His Dan disciples. kita semua adalah para muridnya. Amen. Amin. He showed Himself that He is alive. Dia menunjukkan, menampakkan dirinya bahwa dia hidup. He's not a dead Jesus. Dia bukan Yesus yang mati. He is Jesus that's alive, 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 alive. Dia Yesus yang hidup, hidup, hidup. Amen. Amin. So we have an old song. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Hidup, hidup, hidup. Selamanya. Yesus hiduplah. Sing hallelujah. Yeah. There's an old song. Ini adalah lagu lama. I want you guys, our spirit to arise. Saya mau roh kita bangkit. Amen. Amin. Our spirit arise, Yeah. respond to what Jesus has done. Roh kita bangkit dan kita meresponi panggilan Tuhan. Amen. Amin. Otherwise, what Jesus has done, we just lukewarm and nothing happened. Kalau tidak, apa yang Tuhan Yesus kerjakan itu menjadi sia-sia. Karena apa? Karena kita ini suam-suam kuku. No. Enggak. Our spirit is alive. Ya, roh kita bangkit, Amen. hidup. Amin. Yeah? Okay, so today with the PowerPoint, Dengan PowerPoint hari ini. so the title of the message is Jadi judul khotbah adalah Jesus show Himself to His Yeah. disciples. Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada para muridnya. For how many days? Berapa hari? How many days? 40 days. 40. 40 Okay, hari. later we talk about it. Ya. Okay. Nanti kita akan bicarakan tentang hal ini. Okay, next slide. So last Friday we remember the Good Friday, what Jesus did. Jadi Jumat lalu kita memperingati Jumat Agung. Jesus died on the cross for you and for me. Yesus mati di atas kayu salib untuk Anda dan saya. Amen. Amin. Why? Kenapa? Because He loves you. Karena dia mengasihimu. He loves me. Karena dia mengasihiku. He loves us. Dia mengasihi semua. Amen. Amin. So remember, Jesus doesn't have to die, but He chose to die. Ingat bahwa Yesus itu nggak seharusnya mati, tapi dia memilih untuk mati. For you and for me. Untuk Anda dan saya. Can you imagine the cross? Anda bisa bayangkan salib. Nowadays, people put the cross on their earring, as a necklace. Ya. Sekarang orang gaya ya, pakai salib di sini, salib di sini, As an salib ornament, di sini. it's very beautiful. Ya, sebagai hiasan dan itu sangat indah. But the cross that Jesus carried is not that beautiful. Tapi salib yang Tuhan Yesus bawa itu tidak seindah itu. It's an old rugged cross. Itu adalah salib yang kasar gitu ya. That's why when we started the church, Dan itulah sebabnya ketika kita memulai gereja ini, I asked my staff, I said, could you find 2
blocks or two logs like two wood Ya, like this. saya menanyakan pieces. kepada staf saya, Two bisa pieces. nggak ya menemukan kayu, 2 potong kayu gitu. And then this guy said that, do we need to smoothen it, or what, you have to do something with it Ya. to Perlu make nggak it ya nice, finishing. kayunya itu diamplas, diperbaikin gitu, dipoles gitu ya, jadi finishing gitu ya. I said no. Ya, saya katakan Actually, I enggak. want to choose even old whatever. I mean like very raw. Ya, saya tuh maunya memilih salib yang model kayak gini, yang kasar, Yeah. yang mentahan. This is already too nice. Ini sudah terlalu good, terlalu bagus. Of course, nowadays churches all the cross is beautiful. Ya, tentu saja gereja-gereja sekarang itu salibnya bagus-bagus. But if you look at the cross that Jesus carried, Tapi kalau kita lihat salib yang Tuhan Yesus bawa, there's where our sin He carried. itulah di mana dosa-dosa kita Dia tanggung. Amen. Amin. So when you look at the cross, you don't see the beautiful part like what right now what the people. Nah, see. jadi kalau kita benar-benar melihat salib itu sesungguhnya tidak seindah yang kita lihat sekarang. But you remember how Jesus sacrificed for us. Tapi kita ingat bagaimana Tuhan Yesus berkorban buat kita. Because those who died on the cross are those who are cursed. Ya, karena yang mati di salib itu sebetulnya mati dikutuk. So it's not the beautiful death. Jadi itu bukan kematian yang indah. This is very worst death that Ini- man can have. Ini adalah kematian yang terburuk, kematian dari seorang manusia. But at the same time, we know that Jesus died on the cross. Tapi di waktu yang sama kita tahu bahwa Yesus mati di salib. He exchanged our sin, everything, and He redeemed us. Amin. Jadi dia menukar ya. He paid the price. Ya, dia membayar harga, dia Menebus. menebus dosa kita. Amen. Okay. So next slide. Okay. When we said that Jesus died on the cross, on the third day, He rose. Jadi ketika kita mengatakan Yesus mati di kayu salib, hari ketiga dia bangkit. That I mentioned that people may think that they already lost all their hope. Nah, orang bisa aja berpikir bahwa mereka sudah kehilangan Because the pengharapan hero is dead. karena pahlawannya mati. Isn't that true? Benar? When your hero is dead, your leader is dead, it seems like you're gonna go back to your own way. Ya. Kalau ada pahlawan atau pemimpin mati itu kita pulang ke jalan kita masing-masing. But no. Tetapi tidak. Because Jesus, He died and He rose again. Karena Yesus mati dan dia bangkit And He lagi. showed us the way. Dan dia menunjukkan kepada kita How to jalan. live life that is full unto the Lord. Bagaimana menghidupi hidup yang penuh kepada Tuhan. So what is the significance of the resurrection? Apa signifikan tuh perbedaan atau perubahan ya, yang mencolok gitu ya dari hidup kita. So when we believe that Jesus rose from the dead, Kita percaya bahwa Yesus bangkit dari kematian. what does it mean to you and to me? Apa itu artinya buat kita? If we still live on this, in this sorrow, deep sorrow of whatever things that we go through, Kalau kita masih saja hidup sengsara, dalam terpuruknya kita. terpuruk, No, we believe that the power of resurrection is in us. kita percaya bahwa Kuasa. kuasa kebangkitan itu ada di dalam hidup kita. Amen. And that Amen. power, the same power that raised Jesus from the dead, Nah, kuasa yang sama yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, He raised you and me. Dia membangkitkan Anda dan saya. Nothing is impossible. Nggak ada satupun yang mustahil. Even though when you see everything gloomy, Nah, walaupun Anda melihat segala sesuatu itu sedih gitu ya. Gloomy itu sedih ya gitu ya. gloomy, murung, very. Murung. And you look at the world, the economy nowadays. Nah, Anda lihat perekonomian hari ini. If you follow it, and then you will be, drowned. Kalau Anda mengikuti, Anda akan terpuruk. And then you get to start panic and all those kind of things. Dan Anda akan panik. No. As Jangan. believers, don't follow that.
Ya, sebagai orang percaya jangan mengikuti hal Don't itu. be panic. Jangan panik, Don't be worried. jangan khawatir. But that doesn't mean that we do not know what's going on. Tapi itu artinya bukan berarti kita tidak mengetahui apa yang sedang We still terjadi. live on earth. Kita masih hidup di bumi If you ini. top up gas, you still need money to top up, right? Nah, kalau kita mau isi bensin, kita masih perlu duit. Isn't that true? Benar? You don't put water, right? Just put water, no. Yeah. You top up gasoline. Kita nggak pakai air ya, kita pakai bensin. But what my point is, Tapi poin saya adalah live in that resurrection power. hidup di dalam kuasa kebangkitan. Live it out, Hidupi and then you will see how God help you. dan Anda akan melihat bagaimana Tuhan menolong Anda. People who trust in the Lord Orang yang percaya kepada will not Tuhan be disappointed. tidak akan kecewa. Yeah, next slide. Last week I talked about this, the living hope. Minggu lalu saya bicara tentang pengharapan yang hidup. Who is the living hope? Siapakah pengharapan yang It's hidup? Himself. Yaitu Yesus sendiri. Jesus Himself is the living hope. Yesus sendiri adalah pengharapan yang hidup. If no Jesus, Kalau nggak ada Tuhan Yesus, what's the point? apa poinnya? Everything that we do, our career, our wealth, everything, our ambition, our school, our study, everything, no meaning. Ya, apapun yang kita lakukan, ambisi, karir, semuanya nggak ada artinya. If Jesus didn't rise from the Kalau dead. Tuhan Yesus tidak bangkit dari kematian. So I really want all of us who listen here on site as well as live streaming, Nah, saya mau kita semua yang mendengarkan di sini atau di live streaming, yeah, I really hope and pray that your hope arise saya berdoa bahwa pengharapan Anda bangkit to see Jesus the way He is. untuk melihat Yesus sebagaimana Dia. Not to see Jesus like what you see with your own strength. Bukan melihat Tuhan Yesus sebagaimana kekuatan kita. That's why this is the next point. Ya, ini adalah poin berikutnya. Why Jesus show Himself for 40 days? Kenapa Tuhan Yesus menampakkan dirinya selama 40 hari? Why? Mengapa? He can just say, I already rose from the dead and then gone. Dia bisa aja ya bangkit lalu pergi. But He show Himself. Tetapi dia menampakkan dirinya For how many days? selama How many days? 40 hari. Is it a short time or is it quite long? Apakah itu waktu yang pendek atau agak panjang? Quite long, right? Ya, agak If- panjang kan? If you have a salary, 1 month salary, this is more than 1 month. Kalau kita terima gaji ini kan biasanya 30 hari, ini lebih dari 30 hari. Can you imagine you wait until 40 days then you get your paycheck and you get your salary? Oh, kayaknya bakal marah-marah ya. Yeah, you will start to call the HRD maybe, right? They said, HRD, you recruit me. Ada gonna pay artinya di situ. by Jadi, end of this month or early of the month. jadi kalau bayangkan kita ini terima gaji terus gajinya telat gitu ya. Anda akan murang-muring terus ke telepon ini personalia. Yeah, okay. So now let's go on with the next slide. Ya, My question is, why 40? kenapa 40? Have you ever checked? Pernah cek di Alkitab? There are many things that God put a letter or maybe a number, there's a meaning. Ya, di Alkitab itu kalau kita belajar tentang angka, Tuhan itu sangat peduli ya dengan angka itu ada arti-artinya. When someone has birthday 30 years, Ya, ketika ada orang ulang tahun 30 tahun, I always encourage them, look at the King David. saya selalu memberikan mereka satu dorongan untuk melihat Raja Daud, Look at Joseph. lihat Yusuf, Look at Jesus. lihat Yesus. When he turned 30, that's the beginning of his public ministry. Jesus. Ketika Tuhan Yesus berusia 30 tahun, itu adalah The beginning. dia mulai pelayanan umum. And also Joseph became the right man of Pharaoh when he was 30. Dan Yusuf itu menjadi tangan kanan Firaun. And also same with David. David became the king at Dan 30. hal yang sama, Daud itu menjadi raja di usia 30 tahun. Remember, this is not Cocokmologi. Yeah, it's not, okay?
So there are things that we know the Bible says there's a significant meaning behind it. Jadi ada arti dari angka-angka ya. Yeah, so I'm not trying to ask you to think overthinking. Ya, Okay, jadi bukan pikir yang berlebihan. okay, no. Okay, let's talk about this 40. Ya, kita ambil ini ya, 40 tahun ini. 40. For those of you are entering almost 40. Ya, siapa yang berumur hampir 40? So and also for those of you who are 40 some. Yang 40 tahun lebih, Yeah, so listen carefully this word. ya dengarkan dengan baik-baik. Yeah, because I already passed this age. Saya sudah melampaui usia ini. Already past that, right? So I'm Yeah. already in 50s. Okay, 40 is a significant number. 40 itu angka yang signifikan. It is a period of testing and trial. Itu angka yang tentang Ujian. ujian, Yeah, period. waktu ujian. So there's a time that you have to pass that age, 40. Ada waktu di mana Anda harus melewati angka ini. There's also preparation for you to enter the promised land. Dan juga ada persiapan untuk memasuki tanah terjanji. Remember when the Israelites they came out from Egypt, they were in the wilderness for 40 years. Ya, jadi ingat ketika bangsa Israel ada di padang gurun, mereka ada di padang gurun 40 tahun. Can you imagine they're supposed to arrive only 11 days? Ya, bisa dibayangkan mereka ini seharusnya tiba di tanah terjanji selama 11 days. 11 hari. But God allowed them to go round and round in the wilderness for 40 years. Tetapi Tuhan mengizinkan mereka berkeliling di padang gurun 40 tahun. Why? Kenapa? It's the testing of your heart. Karena itu adalah ujian hati. So remember, the age 40 is significant. Jadi ingat angka 40, usia 40 itu signifikan. I remember when I was 40 also. Saya ingat ketika saya 40 tahun. Yeah, all those things I treasure every moment. Saya menghargai setiap momen. Because those are preparation time. Karena itu adalah waktu persiapan. And also it's a testing time. Dan itu adalah waktu ujian. And remember Jesus, he was in the wilderness for how many days where Ingat. he pray and fast? Ingat ketika Yesus berada di padang gurun berpuasa selama berapa hari? How many? 40 days. 40. Who led him to the wilderness? Siapa yang memimpin dia pada padang He- gurun itu? Who? The Roh. Spirit. Ya, Isn't that true? Roh Kudus. Not the devil, Bukan iblis, but the Spirit. tapi Roh Kudus. The Spirit lead us, Ya, Roh Kudus yang memimpin kita entering the 40. untuk memasuki 40. Yeah. And then also, if you remember, 40 is a time also for repentance. Ya. Kita ingat 40 itu adalah waktu untuk pertobatan. Like the Nineveh in the book of Jonah, Di dalam kitab Yunus seperti Niniwe, it says that Jonah, God asked him to tell the Nineveh to repent. jadi Tuhan memerintahkan Yunus untuk mengabarkan kepada orang Niniwe untuk 40 days. bertobat In 40 days. dalam 40 hari. Yeah. So it is very significant. Itu sangat berarti. Why Jesus chose to show himself 40 days? Kenapa Tuhan Yesus menunjukkan dirinya selama 40 hari? Because this is very important. Karena ini sangat penting To test where are the disciples. untuk menguji di mana murid-muridnya. Jesus already told them during the 3.5 years that he will die and he rose from the dead. Tuhan Yesus sudah mengatakan selama 3,5 tahun saat dia bersama dengan muridnya bahwa dia akan mati dan bangkit. But do they remember? Tapi mereka ingat gak? Do they remember? Mereka ingat? They don't. Enggak, mereka gak ingat. We listen to the word of God Sunday after Sunday, Sunday after Sunday. Do we receive that word? Kita ini dengerin firman Tuhan setiap minggu, tapi benarkah kita ini menerima firman itu? Because otherwise we forget about it. Kalau enggak, kita lupa. And then let the word just pass by like that. Ya, firman itu cuma lewat aja. Remember, the word doesn't fail. Ingat bahwa firman tidak gagal. But who fail? Tapi siapa yang gagal? It's us. Ya, kita yang Not gagal. the word. Bukan firman. The word never fails.
Firman tidak pernah gagal, but human fails. tapi manusia gagal. I don't want to fail. Saya nggak mau If gagal. you get the report card, do you want to pass or fail? Kalau Anda dapat rapot, Anda mau gagal atau berhasil? When you look at the announcement board, Ya. when you look at pass, it turned out you saw the wrong name maybe or what? You like, oh no. Jadi bisa bayangkan ya, kalau Anda ini berdiri di depan papan pengumuman, terus ada tulisannya Pass or fail? lulus, tapi ternyata Anda salah baca nama. You say who pass or who fail? Siapa yang gagal, siapa yang berhasil? Yeah, we want to pass. Semua kita mau lulus. Everybody want to pass? Semua mau lulus? Yeah, pass Ya. this. Every season of life there's a test. Ya. Setiap musim kehidupan ada ujian. If you don't pass this time round, Ya, kalau Anda nggak lulus sekarang, God allow you to go through the test again. Retake. Tuhan tuh mengizinkan Anda untuk dites lagi. Are you Artinya happy when you were in bertobat. school? When you were in school, you said remedial. Retake the test. Or sometimes they said this time there's no remedial. Kalau murid sekarang maunya remedi terus. For how long? How many times? 2 Pokoknya times, 3 times? Until they pass. enggak, pokoknya mereka belum tes itu mereka sudah tanya, Miss, remedinya kapan? Ini kenyataan ya, saudara ya. So I hope that all of us will learn from the children nowadays. Ya, kita bisa belajar dari murid-murid anak-anak sekarang ya. Yeah. Don't think like, okay, there's another remedial coming up. It's okay, I'm safe, I'm safe. Ya, jadi jangan berpikir model yang kayak tadi ya, wis lah aman, ada remedi, aku aman gitu. Remember the age, you cannot go back. Ingat, kita nggak bisa mengembalikan ya usia. Usia itu jalan terus. The time pass. Ya, waktu berjalan. Whether terus. you pass, you fail, but the time continue to run. Anda gagal atau berhasil, waktu itu terus berjalan. Yeah. So I really encourage all of you, Jadi saya menyemangati Anda including myself, dan saya juga sendiri. pay attention what the Lord is saying Kita harus memperhatikan apa perkataan in Tuhan each season of our di life, setiap musim kehidupan. so that we don't miss what He wants. Jadi kita tidak ketinggalan dengan apa kehendak Tuhan. Sometimes people miss what the Lord planned. Kadang kita ini ketinggalan atau kehilangan rencana Tuhan. Sometimes I like to use the word Indonesian, gagal paham, gagal Yeah. fokus, all those kind of words. Ya, kadang-kadang saya suka menggunakan kata-kata Indonesia yang tadi ya, gagal paham, gagal fokus. Yeah. People should focus on the kingdom of God or focus on what the Lord wants, Yeah. but they focus on other things. Nah, orang itu harus fokus pada kerajaan atau fokus pada kehendak Tuhan, tapi mereka kehilangan fokus And they miss the point. dan mereka kehilangan artinya. I don't want to miss the point. Saya tidak mau kehilangan arti. Okay, so remember 40 is very important. It's Jadi a ingat, testing, it's a preparation. 40 tahun itu ada 40 itu angka yang penting, artinya adalah persiapan. Yeah. So Ujian. remember these 40 days, Jesus showed Himself that to His disciples. Jadi ingat 40 hari ini Yesus menampakkan dirinya kepada para Do you muridnya. remember who is the first person who came to the tomb? Just now the movie, I mean the little clip animation, the person who came to the tomb and looked for Jesus, who is Yeah. the person? Ingat para murid siapa yang pertama kali datang ke kubur Tuhan Yesus dan The lady, melihat the lady. Who? Mary. ya, Mary Mary Magdalene. Ya, Maria Magdalena. She came and she cried, "Why you took Jesus?" She thought that's a gardener. Ya, Maria Magdalena datang ke kubur dan menangis menangis kepada tukang kebun ya, yang dia pikir tukang kebun. Itu kenapa kok mayatnya Tuhan Yesus diambil? Yeah, but Jesus showed Himself. Tetapi Tuhan Yesus menampakkan dirinya. And then Mary Magdalene, her response said, "I've seen the Lord. I've seen the Lord. I've seen the Lord." Dan kemudian Maria Magdalena itu menjawab, meresponi, aku telah melihat Tuhan. I hope that all of us we have this aha moment. Yes, I've seen the Lord. Like your life is like, I've seen the Lord. I've seen the Lord. Jadi saya berharap kita ini meresponi seperti Maria Magdalena gitu ya, bersemangat waktu kita bilang,
aku telah melihat Tuhan. Sometimes you try to solve a problem, the complex problem, you try, you cannot find it. Sometimes there's an aha moment. I got it. This is the way. Ya, kadang-kadang kita menghadapi masalah yang begitu sulit gitu ya. Terus tiba-tiba cering gitu dapat aha moment. Terus masalah kita teratasi. Isn't that you excited? Ya, Anda bersuka cita kan kalau ngalami kayak gitu? I hope that when you have seen the Lord, that's how you respond. Ya, saya berharap ketika Anda melihat Tuhan, itu Anda meresponi dengan cara kayak bersemangat kayak tadi. Amen? Amin. Okay, let's read from Acts chapter 1 verse 1 until 3. Kita baca From here is Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 3. Okay, I read in English. Jesus taken up into heaven. In my former book, Theophilus, I wrote about all that Jesus began to do and to teach until the day he was taken up to heaven after giving instruction through the Holy Spirit to the apostles he had chosen. 3. After his suffering, he showed himself to these men and gave many convincing proofs that he was alive. He appeared to them over a period of 40 days and spoke about the kingdom of God. Ya, ada sedikit perbedaan arti ya. Convincing proof itu bukti yang benar-benar meyakinkan. Terus tadi kita baca sama-sama 1, 2, 3, go. Hai Hai Theophilus, Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan oleh Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan diri setelah penyertaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. remember I want to underline this word, kingdom of God. Saya mau menggarisbawahi perkataan ini, kerajaan Allah. So during that 40 days, Jadi selama 40 hari Mary Magdalene met Jesus. Maria Magdalena ketemu Yesus, Also, Jesus showed to Peter as well. dan Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada Rasul Paulus, And also Peter wanted to tell the other disciples. dan Petrus juga mengabarkannya kepada murid yang But they lain. don't believe it. Tapi mereka nggak percaya. They don't believe it. Mereka nggak percaya. But Jesus continued to show himself. Tapi Tuhan Yesus terus menunjukkan dirinya. Even he met one of his disciples, he showed his hands. Ya, bahkan Tuhan Yesus juga ketemu dengan salah satu muridnya yaitu Thomas, dan dia Remember? menunjukkan tangannya. Thomas said that if I cannot put my finger in that hole, I won't believe. Jadi ingat kisahnya Thomas ya. Dia berkata, kalau aku tidak mencucukkan tanganku pada lubang tangan ini, aku tidak akan percaya. Many different responses. Banyak respon yang berbeda. Yeah, but Jesus, he cared for every response. Tetapi Tuhan Yesus itu peduli dengan semua respon. From Mary Magdalene to Peter to the other disciples, Dari Maria Magdalena ke Petrus dan murid yang lain, including Thomas. termasuk juga Thomas. Jesus didn't reject him, Dia tidak menolak Thomas. but Jesus also talked to Thomas. Tapi Tuhan Yesus juga bicara kepada Thomas. Okay, go ahead and touch. Ya, lihat, buktikan. Yeah, but Jesus said one thing: blessed are those you don't see it, but you believe. Tetapi Tuhan Yesus berkata, diberkatilah mereka yang tidak melihat namun percaya. Do we see Jesus died on the cross Ya, and rose from the apakah dead? Do kita you see? melihat Tuhan Nobody. Yesus? We Ya, don't see, ya kita kan nggak lihat, but we believe. tapi kita percaya. We are blessed. Kita diberkati. Amen. Amin. Because we walk by faith and not by sight. Kita berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan. Do you realize that things that we see here, like the phone, like the Bible, this is all the material, tangible things that you see. Ya, ini adalah
semua hal yang bisa kita lihat. Ada Alkitab, ada handphone, semua ini. Material things that you see, you can see them, right? Ini adalah benda-benda yang bisa kita lihat secara But do you materi. see there's a power, there's a maybe like a electric, there's a wind here. Do you see that? Tapi bisa nggak kita lihat angin? We don't see, but we see the effect. Tapi kita melihat efeknya. Isn't that true? Ya. Yeah, we see the effect. At the same time, you see if you near the phone, do you know there's a wave here? Ya, tahu ada gelombang radiasi di dalam handphone ini? Even when we pray, there's a satellite provider, the tower everywhere. They need a space, how many distance from the residence. Ya. Jadi kalau kita lihat ada menara-menara gitu ya, yang listrik atau apapun, itu ada aturan jarak berapa gitu ya dari Because meter otherwise ke the sini. waves is gonna affect our health. Karena gelombang radiasi itu mempengaruhi kesehatan. Isn't that true? Benar. Remember radiation? You cannot go to X-ray every time. I like X-ray. In the morning you go to X-ray. Afternoon, the more you do the X-ray, the more it affects. It's not that healthy. Jadi kita ingat ya kalau di rumah sakit ada X-ray gitu. Terus tapi kita itu kan nggak boleh ke sana setiap kali ya, karena ada gelombang radiasi yang akan mempengaruhi kesehatan kita. Yeah, same with chemotherapy. And all Sama this. dengan kemoterapi juga. Isn't that true? Benar. They kill the cell, but they also kill the good cells, Nah, kemoterapi itu membunuh semua sel yang sehat including the dan good yang hidup. ones. Ya. Yeah. So a lot of things happening that we don't see. Ya, jadi ada banyak hal yang terjadi yang kita nggak bisa lihat. So open up our eyes, Jadi kita buka mata, not eyes of natural eyes, bukan mata jasmani, but eyes of faith. tapi mata iman. Amen. Amin. Can you see God is moving? Ya, bisa nggak melihat Tuhan sedang bergerak? You can't see with your natural Kita nggak eyes, bisa melihat dengan mata yang jasmani. but your faith believe that God is moving. I want to respond. I want to respond. I want to respond. Tetapi iman Anda tuh meresponi dan melihat bahwa Allah sedang bergerak dan Anda meresponi. Isn't that true? Benar? Then life is so meaningful and so colorful and so excited. Dan hidup itu sangat Exciting. berarti dan penuh warna ya. Yeah. So Christianity is never meant to be bored and mundane and flat. Nah, jadi kekristenan tuh, jadi orang Kristen tuh nggak pernah bosan. Right? Ya. If you say that Hidupnya- I'm so bored being a Christian, I'll be like, okay, let's talk about it. Hidup orang Kristen tuh nggak pernah datar. Kalau Anda merasa bosan dengan kehidupan Anda, ayo kita Something ngomong. is missing. Ada sesuatu yang hilang. Yeah. Why? Kenapa? Because the life that Jesus gave is Zoe. Ya, Zoe itu artinya kehidupan. Right? It's a life, abundant life. It's like from the spring it flows. Ya, jadi kehidupan itu artinya ada aliran ya, ada mata air. If people live like half dead, so life, even though, I know we go through problems, of course. Kalau orang hidup itu kayak mati segan, hidup tak anda gitu. Itu ya apa ya? Yeah. So, but this is the time to rise up. Tapi ini adalah waktunya kita untuk bangkit dan bangkit. Amen. Amin. Yeah. Okay. So I want to focus on this, the kingdom of God. Kita fokus pada ini, kerajaan All Allah. these 40 days, Semua 40 hari. because Jesus came to the earth, He bring His kingdom. Karena Yesus datang ke bumi ini, dia membawa kerajaannya. And He also repent, for the kingdom of God is near. That's the beginning of His public Nah, ministry. dan dia juga mengatakan bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Itu dia katakan di pelayanan umumnya. Before He was ascended to heaven, Sebelum dia naik ke surga, He showed Himself for 40 days. dia menunjukkan dirinya selama 40 He hari. asked the disciples, He asked them to wait on the upper room. Ya, In the upper dia room. meminta para muridnya untuk menunggu di loteng atas, To wait on the power of the Holy Spirit. untuk menunggu kuasa Roh Kudus. It has passed 2,000 years. Ya, itu sudah di 2000 tahun yang lalu. Can you imagine the effect of the power of Holy Spirit until Yeah. evangelism, until
until the gospel Yes. we receive now in Iya. Indonesia. Amin. Ya. Jadi bisa membayangkan ya, itu 2000 tahun yang lalu kuasa Roh Kudus tercurah dan efeknya itu kita bisa rasakan sampai sekarang. Bagaimana penginjilan itu bisa sampai ke The kita. message doesn't change. Ya, message-nya, pesannya tidak The berubah. medium of delivering is different. Media penginjilan itu berbeda. Now you can use social media, you can put posting, you can put Instagram, you can put anything to really spread the good news. Anda bisa memakai sosial media apapun untuk mengabarkan Injil. Isn't that true? Benar? Yeah. The way you deliver it is different. Cara mengabarkan Injil itu yang berbeda. But the essence, the power of Holy Spirit, do not neglect, do not deny. Because it's the power of Holy Spirit that carry the gospel all the way to the ends of the Ya, earth. tetapi esensinya itu tidak berubah. Jadi kuasa Roh Kudus yang membawa ini semua. Remember, the message never change. It's the kingdom of God. Ingat bahwa pesannya tidak pernah berubah, yaitu kerajaan Allah. Remember the kingdom of God, Jesus is the king. Ingat, di kerajaan Allah itu Yesus jadi raja. He reigns. Dia berkuasa. And his domain is over our lives. Dan wilayah kekuasaannya itu di hidup kita. In education, in education, in the politics, in entertainment, Di pendidikan, di politik, di hiburan. anything that God put in your heart to really you felt called, Ya, dimanapun Anda dipanggil Tuhan, God want to use you Tuhan mau memakai to Anda bring this kingdom of God. untuk membawa kerajaan Allah. Amen. Amin. Like our brother here, there's one of our brother there. He's studying law. Ya, kita punya saudara di sana, Opa, sebelahnya Opa itu dia belajar hukum. Yeah, I encourage him because we need justice. Saya mendorong dia, menyemangati ya, karena kita ini perlu keadilan. Right? And where can you find justice if you not find in the Bible, in the truth? Di mana kita bisa menemukan keadilan kalau kita tidak menemukannya di dalam Alkitab? We see that we don't have to pinpoint this and that, but we know there's injustice in many places. Kita nggak perlu tunjuk sana, tunjuk sini ya. Kita tahu bahwa Ada. banyak ketidakadilan. Isn't that true? Benar? We have to rise up, our faith rise up. Iman kita harus bangkit dan To bangkit. bring the kingdom of God in all Ya, areas. untuk membawa kerajaan Allah di segala area. Amen. Amin. Yeah, whatever place that you Ya, live dimanapun Anda berada or you work. atau Anda bekerja. Okay, so let's continue with John 20 verse 30. Continue next slide. Kita lanjut di slide berikutnya. Yeah, John 20 verse 30 it says, Jesus did many other miraculous signs Ya. in the presence of his disciples which are not recorded in this book. Di situ dikatakan, kita baca sama-sama, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata para muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Many that Jesus did is not recorded Yeah. here yet. Ada banyak hal mukjizat yang Yesus lakukan yang tidak tercatat. Yeah, then I just add, there's no on the slide. But these are written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing you may have life Ayat in 31. His name. Ayat 31. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. What is His name? Siapa namanya? What is His name? Jesus. Yesus. Yeah, you call the name of Jesus. That's the powerful name. Ya, Anda memanggil nama Yesus, nama yang berkuasa, The name that saved us. nama yang menyelamatkan, Name above all names. nama di atas segala nama. Under the heavens, there's no other name that brings salvation. Tidak ada nama lain di bawah langit ini yang dapat membawa Only the keselamatan. name of Jesus. Hanya nama Okay. Yesus. Next slide. Slide berikutnya, Yeah, 1 Corinthians 1 Korintus chapter 15, 15 yeah, verse 5 to 8. ayat 5 sampai 8.
Okay, I read it. 5:8. Okay, I read in English. And he appeared to Peter, and then to the 12. After that, he appeared to more than 500 of the brothers at the same time, most of whom are still living, though some have fallen asleep. 7. Then he appeared to James, then to all the apostles, and last of all, he appeared to me, Paul. Right? Also as to one abnormally born. Ya, kita baca bersama 1, 2, 3 Bahwa bahwa ia ia telah telah menampakkan dirinya kepada Kefas dan kemudian kepada 12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. That's Apostle Paul. Yaitu adalah Rasul Paulus. He didn't walk with Jesus during the 3.5 years. Dia tidak berjalan bersama Yesus selama 3,5 tahun. Same like you and me. Sama seperti Anda We dan live in saya. 2026. Kita hidup di tahun 2026. We never walk with Jesus. Kita nggak pernah jalan sama Yesus secara fisik. Isn't it true? Benar? But we are blessed Tapi kita diberkati. because we walk by faith. Karena kita berjalan dengan iman. Now you're still here in this Yeah. town in Surabaya, Anda di sini di Surabaya, and God placed us for His purpose. Tuhan menempatkan kita untuk tujuannya. Apostle Paul, he said if he continue, he said, I'm the least of the apostles. Ya, dia katakan bahwa Rasul Paulus itu rasul yang paling terakhir, Paling kecil, and do not even deserve to be called apostle, dan bahkan tidak layak dipanggil rasul because I persecuted the church of God. karena saya menyiksa gereja Tuhan. Remember, someone who has encounter with Jesus, Ingat bahwa orang yang berjumpa dengan Yesus, life will never be the same. hidupnya tidak pernah sama. You met Jesus Amen. like Mary Magdalene, I've seen the Lord, Yeah. your life will never be the Nah, same. seperti Maria Magdalena mengatakan, aku telah melihat Tuhan, hidupnya diubah. Peter, who denied Jesus 3 times, Ya, Petrus yang menyangkal Yesus 3 kali, and then he met Jesus. dan dia ketemu Yesus. Remember, Jesus asked the disciples to wait on the upper room. Ingat Tuhan Yesus meminta muridnya untuk menunggu di loteng atas. The outpouring of the Holy Spirit Ya, jadi ada Roh Kudus changed Peter. mengubah Petrus. Amen. Peter, Amen. the one that always talk before he speak before Jadi Before he Petrus thinks. itu kan tipenya ngomong duluan, mikir belakangan. Sometimes we also like that, isn't that Ya, true? kita juga kadang kayak gitu, benar? We talk. Oops. That's wrong. Ya, kita ngomong terus tapi mikirnya belakangan, nyadar kalau salah gitu ya. But remember, the power of Holy Spirit Jadi ingat kuasa Roh Kudus change our lives. mengubah hidup kita. That's the kingdom of God from 12 to 500 Ya. to all around the world. Jadi prinsip kerja kerajaan itu seperti ini ya. Dari 12 menjadi 70 menjadi 120 kemudian seluruh dunia. We are more than 12, right? Kita lebih dari 12. Can we change the world? Kita bisa mengubah dunia? Can? Yes, By the power of Holy Spirit. dengan kuasa Roh Kudus. Yeah. Sometimes I said, if wherever you live, whether you are in a cluster, in Yeah. a block, in a rented place, Saya selalu berkata dimanapun kita berada, kita tinggal di perumahan-perumahan, or maybe in a rented place, mungkin di kamar kos-kosan, yeah, that's the place you evangelize. itu tempatmu penginjilan. Amen. Amin. Okay, let's continue with this. John chapter 20, verse 19. Okay. On the evening of that first day of the week, when the disciples were together with the doors locked, for fear of the Jews, Jesus came and stood among them and said, "Peace be with you." Ya.
Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu minggu itu, itu, berkumpullah murid-murid murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Wow. Wow. Remember, nothing can stop you to know the Lord. Tidak ada satupun yang menghalangi kita untuk mengenal Tuhan. Remember the stone, the big stone that cover the tomb. Ya, ingat batu besar yang menutupi kubur. Nothing can stop the resurrection. Tidak ada satupun yang dapat menghentikan kebangkitan. Amen. Amin. God is for you. Who can be against you? Ya. Kalau Tuhan ada di pihakmu, siapa yang dapat melawan? Who? Siapa? No one. Nggak ada. But as long as we live in His truth, Tapi ada syaratnya apa? Yaitu kita hidup di dalam kebenaran. He will defend you. Dia akan membelamu. Amen. Amin. People may talk negative about you, Ya. Orang bisa aja ngomongin negatif tentang but if you Anda. do the right thing, Tapi kalau kita lakukan hal yang benar, you fear the Lord, Anda takut God Tuhan, will vindicate you. Tuhan akan membela. mengangkatmu, membelamu. Amen. Yeah. So remember, this is the doors are locked. Nah, ingat ini pintunya tertutup. Maybe the disciples were talking with each other, sharing. So sad, so sad. Next, what do you want to do? Jadi Jesus died already. mungkin para muridnya nih ngobrol gitu ya. Oh, itu menyedihkan ini. Apa yang kita akan lakukan? Yesus sudah mati. They discuss. Can you imagine what they discuss? Ya, bisa bayangkan nggak isi diskusinya They're so mereka? overwhelmed. They can't even see if there's Jesus there, Bahkan mereka tidak bisa melihat Yesus di situ. right? But Benar. Jesus show Himself. Tetapi Tuhan Yesus menampakkan dirinya. And then Jesus said, "Peace be Dan with you." kemudian Yesus berkata, "Damai besertamu." Everybody want to receive the peace? Semua katakan, semua mau terima damai? Everyone say in English, "Peace. Semua Peace peace. be with you. Peace be with you. Peace be with me." Peace be with you. This is beautiful. Ya, ini indah. In the midst of all the unknown, Di tengah ketidakpastian, peace ya, of God upon kedamaian. us. Yeah, I really pray that all of us Saya berdoa live semua in that kita peace. hidup dalam kedamaian. Amen. Amin. Yeah, don't live in panic. Jangan hidup dalam kepanikan. Okay, only few more slide. Ya, berapa slide lagi? Luke 24 verse 39. Lukas 24 24 verse 39. ayat 39. I read in English. Look at my hands and my feet. It is I myself. This is Thomas, right? Yeah. Touch me and see. A ghost does not have flesh and bones, as you see I have. 1, 2, 3. Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Seperti yang kamu lihat ada padaku. Yeah. So remember, your neighbors are not ghosts. Remember, Ya, jadi ingat ya, tetanggamu bukan hantu. because they have flesh and bones. Ya, karena ada dagingnya. If they don't have flesh and bones, then you think they may be a ghost. Nah, kalau nggak ada daging dan tulangnya itu hantu. But remember, Jesus want to show, this is me, this is me, this is me. Tetapi Tuhan ingat bahwa Tuhan Yesus menunjukkan, inilah aku. Jesus show Himself to His disciples to assure us. Ya. Tuhan Yesus menunjukkan diri pada para muridnya untuk meyakinkan kita. Yeah, I hope that all of you, all of us are convinced. Ya, saya harap semua kita ini teryakinkan. Amen. Apa? No one, Yes. no doubt at all. Tidak ada keraguan. Yeah. Last one. Terakhir, Luke 24 verse 41 to 43. ayat 41. Yeah, this is also fun. And while they still did not believe it, because of joy and amazement, He asked them, "Do you have anything here to eat?" Jesus asked. They gave Him a piece of broiled fish, and He took it and ate it in their presence. 1, 2, 3. Dan ketika mereka belum percaya karena gilangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan padanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mereka. Broiled fish. I think this is more panggang, right? Ya. Right? Not goreng. Right?
Goreng is Indonesian, right? Everything is gorengan. This is broiled fish. Broiled itu ya dipanggang. Yeah, but not goreng, right? Yeah. With deep fry. So who likes fish? Ya, siapa yang suka ikan? Only me. Oh, saya juga. Yeah, someday we have fish party, okay? Ya. So Jesus like fish. That's why I like fish. Nah, itu Tuhan Yesus suka ikan, makanya saya juga. Okay, so I want to encourage all of us Saya mau menyemangati semua. that it happened 2,000 years ago, Ya, ini terjadi 2000 tahun yang but the lalu, effect until now. tapi efeknya sampai sekarang. If you continue to live this resurrection power, Kalau Anda terus menghidupi kuasa kebangkitan, 10 more years, 20 Yeah. years, we do not know what will happen, 10-20 tahun lagi kita nggak tahu apa yang terjadi, but your life already has given impact. tapi hidupmu sudah membawa dampak. Remember, you must live beyond your time on earth. Ya, Anda harus hidup itu mikirnya bukan cuma di bumi, bahkan sampai harus melebihi waktu kita di bumi. Our ini. here on earth is Yeah. very limited. Maksudnya waktu kita di bumi ini terbatas. But everything that you have left behind, the legacy, that will continue. Ya, tetapi warisan yang kita tinggalkan itu yang akan berlangsung. Amen? Amin. Everything that you produce from the words, from the action, from Yeah. books that you maybe wrote, or maybe songs, or maybe anything. Ya. Semua yang kita kerjakan, kita katakan, mungkin ada buku yang kita tulis, itu semua akan berlangsung bahkan saat kita nggak ada. Beyond us. Ya, Isn't that true? benar? So that's why continue to live for the Lord. Ya, itulah sebabnya kita harus terus hidup untuk Tuhan. And then the last slide, Dan slide terakhir only 2 words. hanya 2 kata. What's next? Apa next kemudiannya? Next week. Seterusnya apa? Next week. Then continue Nah, next week. next week to be Yeah. continued. To be continued. This is like a movie series, right? Nah, ini kayak Film seri. Film ya. Not kung fu series, right? Okay, thank you. Bapak, kami bersyukur Engkau hadir dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu maupun juga dalam ibadah hari ini dari awal pertengahan sampai selesai. Sebelum kami mengakhiri, kami juga hamba-Mu berdoa untuk bangsa negara Indonesia sehingga Indonesia penuh kemuliaan Allah. Kami percaya pemerintah kami jujur takut akan Tuhan menghadapi situasi ekonomi yang ada supaya setiap masyarakat tidak ada yang panik, tetapi kami sebagai anak-anak Tuhan supaya menyebarkan yaitu ketenangan supaya tidak panik atau resah. Biarlah kami sebagai umat Tuhan berdoa, banyak berdoa. Terima kasih Yesus. Berkati gereja Tuhan dimanapun berada, di dalam negeri ataupun di luar negeri, Tuhan lawati. Kami percaya tuaian besar terjadi. Indonesia, kami percaya banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi kerajaan Allah. Terima kasih Bapak, berkati umat jemaat-Mu maupun yang onsite maupun live streaming online, dengan segala keberadaan yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang susah Tuhan berikan penghiburan, kekuatan, jalan keluar. Bersama Yesus kami dapat melakukan perkara besar. Mari angkat kedua tangan, terima ucapan berkat. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali.